Hapo rudi check hapo correctness of the formula sasa. Kwa utaandika hapa V dimension yake ni MO hapo L1 T negative 1. Sasa sana kuchukua U na yenyewe ni hivyo MO L1 T negative 1 T negative 1, afu ndio tunajumlisha acceleration na time hapo nazidisha. Kama acceleration na time tunazidisha MO LO T1, ndio utamzidisha na huyo hapa. Utamzidisha na acceleration tumpata ni ngapi? MO tumpata MO afu L1 T negative 2. Kwa ukizidisha hii na hii unaona sifuri hizo zina effect. Lakini moja inakuja kumwaffect, ukijumlisha itakuja kubakia ni MO L1 T negative 1. Unajikuta tena bado unapata velocity MO L1 T negative 1 MO L T negative 1. Huko ukijumlisha ndio bakia 2 MO L1 T1. So unaona the formula hapa, formula inakuwa correct kama dimension of left hand side inakuwa sasa na dimension. Kwa hiyo hapa formula iko correct. Tana maswali yako kwenye mtihani kwamba check the correctness of the following formula. Kwenda kwenye uses ya pili dimension formula. Kwa hapo kwanza utafuta ukaandika formula yoyote tu ambayo unaijua wewe. Sema tu assign unit ni physical quantity. Kwanza ukapewa tu physical quantity waka assign haiko uses moja. Kwanza kuandikia hapa uses ya pili. Wanasema to convert one system of unit to another. Hao maswali unaweza kutafuta kwenye chandi. Convert one system of unit to another. Alafu uses ya pili anasema uses ya tatu kwamba to recapitulate the forgotten formula, Hii dimension inaweza kukusaidia kama formula umeisahau. Kwa kutumia dimensional analysis unatumia dimensional analysis ku derive formula afu unaja kuikumbuka. Sema to derive physical relation, to derive physical relation. Pia kama formula uijui kabisa, lakini unajua waga time ina uhusiano gani na length, ina uhusiano gani na g. Kutokea tu hapa t is direct proportional to length and g, unaweza kutafuta formula ya t ya time, unaweza kuitafutia hapa. Kwa hiyo mzani maswali unaweza kuyatafuta kwenye chandi ya how it is applicable here. Au unasema to assign unit in physical quantities. Uses ya tano. To assign unit in a unit of a physical quantity. Kama kuna constant zingine formula yake umeisahau, kama tukichukua pale kwenye gravitation pale kutoka kwenye g sasa na g m1 m2 afu r square hapo inverse square law hiyo. Utafuta dimension ya g, una make it to g the subject force times the distance square m1 m2. Unataka kupata SI unit ya g, unaingizia dimension ya force, unaitafuta. Nadhani hiyo concept kuingizia dimension ya force umetafuta sana. Unajua force sasa ni ma, kwa itakuwa ni ma r square m1 m2. Sasa hapa tunaendelea huu mass kwanza atakufana huu moja, kwa hiyo itabakia ni a r square over m. Kutokea hapo unaingiza dimension ya acceleration, unaingiza dimension ya r square, unaingiza dimension ya m hapo. Unakuja unapata jibu kama kawaida hapo, kitu kama hicho. Kwa hapo tumeshaona uses. Pia sema relation between physical kutafuta relation between physical quantities. Kwa hiyo unaweza kutumia dimension kutafuta relation between physical quantities and how it is related, inverse proportional, direct proportional. Lakini
pamoja na uwezo zake, lakini dimension analysis ina limit zake. Limitation of dimensional au side effect au outcomes au outbreaks za hii dimensional analysis. Unajua kitu chochote chenye faida wazungu wanasema kikosi hasara. Kwa dimensional analysis, limitation yake, kwanza, it does not tell you whether the equation it is scalar or vector. It does not tell whether the equation is scalar or vector. Anatuambia kwamba hii ni vector au hii ni scalar. Kwa hiyo yenyewe haitupi hizo habari. Pia anasema it does not show whether a given quantity is scalar or vector if physical quantity depend on more than 3 fundamental quantities, then relation among them cannot be established. Anasema if a physical quantity depend on more than 3 fundamental quantities, yani inadependi zaidi ya hizi hapa, yani kama inadependi zaidi ya mass, inadependi zaidi ya temperature, ya length na time. Tuseme physical quantity kana depend kwenye acceleration au ikana depend kwenye temperature, unaweza kutumia dimension analysis kuja kuiderive hapo. Cannot be established, the relation cannot be established hapo. Unaweza ku establish hapo relation. Nasema cannot derive formula involving trigonometrical or exponential. Cannot derive equation involving trig au exponential. Unaweza kuja kupata formula ambayo umederive kutumia dimensional analysis afu pale kuja eti kukuta na sin au kukuta na cos. Hicho kitu hakiwezekani. Kwa hiyo analeta tu hizi equations za kawaida, lakini kuna baadhi ya equation itashindwa kuzileta. So cannot be used to for deriving equation containing logarithmic, exponential or trigonometric relation. Kwa hata kama ina log itashindwa kuleta pia. Does not show how the value of constant evolving in a given formula. It does not show whether how the value of constants involved in a given formula. Hawezi kuonyesha value ile constant kama kuna moja au kuna mbili pale inahusika pale. Hawezi kuonyesha relation yake kwamba pale moja ije itokee au mbili. Kama pale kuna hapa labda wage kwa wage kuna mbili au kwa wage kuna juu ya tatu hapa. Hauja kuangalia kwenye ile formula kwamba tunasema terminal velocity sasa na kuchukua 2 r g density 1 minus density 2 9 viscosity hapo. Sasa hizi hawezi kazileta dimensional analysis. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya limitation. Kwa kipengele cha kwanza tushakimalizia hapo cha dimension. Kwa hiyo inabidi ujue hizo dimension, inabidi uzielewe vizuri hizo. Kuandika dimension za kila aina ya formula za pressure, force, inabidi wao unazijua. Limitation hizo inabidi uzishike. Wanaulizaga hiyo mtani hii swala measurement ni swala la kwanza kwenye paper 1. Kwa hiyo haya ndo maswali yake hiyo. Limitation, uzezi zake na kuandika hizo dimension hizo. Kwa hiyo inabidi ujue hivyo vitu. Kwa basi tunaenda kwenye kipengele cha pili ambacho tutajifunza errors. Hii measurement moja kati ya topic rahisi sana kwenye physics. Nasema hapa errors, nasema it is a deviation of measured
or measured value to the true value is a deviation. Ni kale ka utofauti kadogo kale kanakotokea, it is a deviation. It's a deviation of measured value to the true value, or it is a deviation kutoka kwenye measured value. Kama unachukua measured value yenyewe ni x, kwa njia ya kuchukua hii ndio true value, kuja kuchukua tena na measured value, lakini it is an absolute. Hii ni absolute, uweze kupata negative huko, uweze kupata kipimo negative, ukapima Celsius afu kuja upate Celsius negative, hicho kitu kiwezekana. Kwa hiyo lazima iwe absolute, kwa hiyo itakuwa ni positive 2. Ndio ukipata hapa, ile ndio error zile, kwamba urefu wa rula ni mita 1, ukachukua rula nyingine ukaipima ile rula ukapata ile rula ina urefu wa 99.8, kuja ukitoa hapa hiyo 0.2, hiyo ndio errors. Hii tunasema plus or minus, kwamba inaweza kaongezeka au ikapungua. Sasa hii hapa ndo error, hii ndo error ambayo tukwenda so error kwenda kununulia maandazi, error ambayo hiyo ndo it is a deviation of measured value to the true value. So kuna type za error, au kuna kwenye type of errors huko advance kuna type 2 za errors. Kwenda kwenye chando wameongezea type 3, wameka na gross error, lakini gross error sijaona sana wakiitumia. Nasema kuna random error, afu pia kuna systematic error. Kwa hiyo random error itiyokaa due to the unknown causes. Hai sababu zake unajua kwenye unafanya experiment, afu unakuta tayari umeshapata ile deviation, umeshapata hii deviation, lakini unajua imetokana na nini. Sasa ile random error ndio waga inasababishwa na hicho kitu. Na pia kuna systematic error. Hizi error ni inverse hii, due to the known causes, inasababishwa na nini? Na hiyo systematic errors. Kwa systematic error inasababisha kitu kama hicho hapo. Kwa hiyo anasema hapa these are errors whose cause is known, ndio hiyo systematic error, and tend to happen or to occur in a systematic pattern. Some specific cause of systematic error include incorrect designing, kwamba ile incorrect designing of instrument, kwamba ile stopwatch yako ile incorrect designing ya ile stopwatch ile ndio kusababisha ile systematic error itokee. Au incorrect reading, pale unapoenda kuread pale kwenye galvanometer pale, pointer imesoma mstari 0.5 labda imesomea kwa nyuma hapa, kwa ile incorrect reading kwa nyuma hapa kuna kidude kimoja, kwa inabidi utoe kwa 0.1 ndio uje usome. Wanasema ngoja nikadirie wage 0.5. Kwa hiyo ni kitu kimoja ambacho kinajaribu kusababisha systematic errors. Au sema limitation of the method used for measurement. Unaweza kutumia zile assumption vibaya, kwamba muda wa kuminya huja consider zile effect za electromotive force, kama kwenye upande wa current pale kwenye plaki, huja consider zile effect, kwamba ukiweka switch ile kwa muda mrefu bila close ndio kuleta effect gani kwenye circuit, huja consider vitu kama hivyo. Kwa hizo poor accuracy of formula being used, hujatumia formula ambazo ziko accuracy, kama kuna vitu unakadiria sasa husababisha vitu kama hilo. Hapo kuna determination of errors in measurement. Unafanya determination of errors in measurement huko, kuna vitu viwili inabidi, kuna terminology zinatumika hapa. Kuna absolute error. Hii ndio error ambayo ndio hiki hapa kitu. Usiona hii ni absolute, tunasema ambao inaitwa absolute. Kwa absolute error it is a difference between true value and measured value. Bas. Hapo tunasema kuna kitu kinaitwa tena mean absolute error.
Kwa mean absolute error it is an average, or it is the summation of absolute errors, or it is the summation of measured value minus the summation of true value minus measured value divided by the number of experiment. Unapata mean. Unatafuta mean ni kitu cha kawaida. Unachukua jumla unagawanya kwa idadi. Unachukua jumla ya absolute error unagawanya kwa idadi. Ndio kupata mean absolute error, au unaweza kupata hiyo ndio inaitwa mean absolute error. Unaweza kupata relative error. Kwa hizi ni terminology ndogo ndogo ambazo inabidi uzijue hizi. Ni vitu rahisi, so terminology ngumu sana. Sema relative error, it is a ratio of absolute error divided by the true value. Kwa kushika tu hivi unaweza kuwa una define simple kwenye mtihani bila kutumia complication na kupata tabu kubwa sana kwanza kuzikalili. Kwamba unachukua ile absolute error uliyoipata, alafu mean absolute, unachukua ile mean absolute error. Mean hapa ni mean absolute error, alafu unagawanya na true value ndio kupata relative error. Hapo ndio kupata percentage error. Unaweza kuchukua relative error ndio na times na 100%. Ndio kupata ndio kwenda convert hizo isauni kwenda kwenye percentage. Ni vitu ambavyo kutoka primary waga tunajifunza. Na kufanya errors in summation. Sasa unajua umepewa maswali ya errors, nadhani kwenye group tutayaweka. Kwa hiyo ni vyema sana ulitafuta kujiunga na hilo group la Telegram la dr.mlelwa's lecture. Kwa errors in summation. Sasa kuna errors unaweza kumpewa summation, ufanye summation ya errors. Kwa kwenye summation ya errors hapa ndio consider kitu kinakuwa kama hivi. Kuna error, let's consider here A plus or minus change in A. Alafu kuna B plus or minus change in B. Kuja kupata hapa errors, lakini inabidi ufanye summation hivi kitu. Find the errors of A plus B. Tafuta errors ya hicho kitu. Chakuja kufanya hapa hii formula yake ni hivi. Unachukua A plus B plus or minus change of A plus change of B. Kama ni A hapa alikupa 7 plus or minus 2. Akupa 8 plus or minus 1. Kwa hiyo tutachukua 8 plus 7 plus or minus 2 plus 1. Kwa itakuwa ni 15 plus or minus 3. Hii ndo kitu ambacho inabidi ukipate. Na kwenye kutoa ni hivyo hivyo. Kwenye kutoa kwenyewe unasema amkupa zile, akaja kusema ni A minus B plus or minus A change in A jumlisha change in B. Mmoja atauliza kwa nini sasa hapo kwenye minus lakini huko tumekuja tumejumlisha. Errors in always error we always maximize. Error is always maximized. Hatupunguze error waga siku zote tunai maximize. Kwa maana unajua kupata hichi kitu kiko hivi. Sema we always maximize error. Yani error lazima kila siku, lazima always, hiyo ndo formula yake, lazima iwe maximized. Tutakuja kuona kwenye product ya error. Sasa unajua kupewa product of errors. Kama mpewa tafuta errors A dot B, afu errors zako ziko vile vile. Change in A B plus or minus change in B. Haja kukwambia tafuta hichi. Similarity let it be P. Kwamba P ni sasa na kuchukua A times B. Tafuta hapa errors. Kwa cha kufanya hapa ndio kufanya differentiation, ndio ku apply logarithm afu ndio kufanya differentiation. Ta apply natural logarithm. So ile log ta apply ln. Sasa ln ya P sasa na kuchukua ln ya A times B. Tunajua ln
of P. Hapa ln ikiwa ni kuzidisha, maana yake ni kujumlisha ln of A plus ln of B. Tukidifferentiate both side with differentiate both side, unapata change ni P ambao over P unapata sana change of A over A plus change of B over B. Kuna ukiangalia mifano mingi kwenye shandi unajua kuona na kuelewa zaidi hapo. Hapo kuelewa lazima ufanye maswali mengi kwanza. Maswali mengi ukikosea vile unavoja rudia vile unajua kuelewa zaidi. Kwa hapo kwenye product tunafanya hivyo. Pia hata kwenye division na penyewe nafanya hivyo. Kuja sehemu na kuletea hapa labda gawanya hapa ikuletee zidisha. Ikuletea ln of P sawa na ln of A divided by B. Nasema change of P over P sawa na change of A over A minus change of B over B. Lakini hapo tunaandika kwamba always L is maximized. Kama always L is maximized, maana hapa tunaweka jumlisha tu by force. Kwa hiyo nadhani inakuwa ni hivyo. Kwa hapo maswali yote ya errors and dimension unakuwa unaweza. Tafuta maswali mengi zaidi, usisahau kujoin group letu ambalo liko Telegram na kusubscribe katika channel. Topic ya measurement, errors and dimension imeishia hapa. Swala la kwanza la physics paper 1 una uwezo wa kulifanya mpaka saizi. Fanya maswali mengi, tafuta vitabu vya Chandi. Pia group hilo la Telegram litakusaidia sana. Maswali humo yapo na saidiana. Wanafunzi kutoka mikoa mbalimbali, bara na visiwani Tanzania wapo mule. So don't forget to subscribe our channel and to invite and to share as a student kwa ajili ya kuja kusaidiana wakati muda huu wa likizo huko nyumbani. Uendelee kupiga msuli. Maki physics ni moja kati ya somo ambalo tunaweza tukayafanya lepesi. Ukifuatilia vipindi hivi kwa makini sana, physics itakuwa ni moja kati ya somo jepesi na ni moja kati ya somo ambalo utakuwa unalifaulu na utalipenda sana. Basi Mungu awabariki sana. Usisahau kumuomba Mungu kila siku. Amen.